Students are doing come back with the next chapter for the course Advanced Cost in Management Accounting, which is chapter 4, the last chapter for the course, and it deals with recent developments in the cost and management accounting. So in this chapter we'll see different types of recent issues in the cost and management accounting. So in the first section of this chapter we'll see throughput costing. Throughput costing is a costing approach under which only direct materials are recorded as inventoriable cost, while other manufacturing costs including direct labor and variable factory overhead are expensed as period cost. So እዚህኛው ላይ throughput costing አዲስ issue ምንድነው? ድሮ cost classification ላይ we classified the cost as prime and the conversion cost. Prime costs are direct material and direct labor. Direct labor is also considered as prime cost. Conversion costs are direct labor and manufacturing overhead cost. But እዚህ ጋር issue ምንድነው? direct labor ሁለቱም ጋር ሊገባ ነው እዚህ ጋር prime cost ብለን ስንጠራ direct material and direct labor prime cost ብለን then conversion cost ላይ ደግሞ direct labor አሁንም ከዛ manufacturing overhead ብለን ነው የምንጠራው። that's why በዛ መንገድ ትክክል አይመስልም በሚል አካሄድ አሁን throughput costing ላይ only direct material cost is considered as prime cost or inventoriable cost ብሎ ነው classify የሚያደርገው ማለት that's the new issue. So the throughput accounting is a modern management accounting technique that offers an alternative view to the more traditional cost accounting. So it's all about identifying the constraint of limiting factor in the production process and exploiting it to maximize the profit. So it allows management to focus efforts to make the best possible use of the limitation. So the theory of constraints issue are going to be. So the theory of constraint is the methodology that applied to the systems that are unable to fulfill their goals or targets. So the theory of constraint deals with the bottleneck analysis. So which is first we have to identify the constraint, then decide how to exploit the constraint. መጀመሪያ ኮንስትሬንታችሁ ወይንም ያሰባችሁትን ትርፋችሁን እንዳታሳድጉ የሚያደርግ ፋክተር ምንድነው የሚለው መለየት አለባችሁ። ከዛ decide how to exploit the constraint ደግሞ እንዴት መጠቀም አለብን ወይንም እንዴት ኮንስትሬንቱን ወደ ኦፖርቹኒቲ መቀየር አለብን የሚለው ማየት አለባችሁ። then subordinate other activities non constraint ያልሆኑ አክቲቪቲዎችን ደግሞ መለየት አለባችሁ። then elevate the constrainቱን ያለመ ትኩረት አድርጋችሁ መመለስ then repeat the process and process ደጋግማችሁ ሲሰሩ የተሻለ ታገኛላችሁ ማለት ነው። So these 5 steps ensures the organization has an ongoing improvement that is based on the identified constraints or weak links. So throughput revenue is equal to sales revenue, or throughput is equal to sales revenue less direct material cost. እንግዲህ throughput profit ብለን የምንጠራው ወይም throughput ትርፍ ብለን የምንጠራው ከሴልስ revenue ላይ direct material cost ብቻ ነው የሚቀንሱ because it considers direct material cost as the only inventoriable cost. direct material cost ብቻ ነው inventoriable cost ብለው የሚያወራው ማለት ነው because ሌሎች ኮስቶቹ አሱኖ cost of manufacturing cost ብለው የምንጠራው እንግዲህ direct material direct labor እና overhead ነው። ሌሎቹ period ኮስቶች ናቸው። so direct material direct labor እና overhead cost ነው። ግን labor እና overhead conversion ናቸው። ማቴሪያሉን ኮንቨርት ለማድረግ ተጠቅመው እንጂ inventoriable cost direct material ብሎ ነው የሚያስቡ ማለት ነው። so throughput accounting ratio is equal to return per factory hour divided by cost per factory hour. return per factory hour is equal to throughput dollar per unit or throughput amount per unit divided by time per unit. then we get return per factory hour እናገኛለን። cost per factory hour total factory cost divided by total time available በዚህ መልክ እናገኛለን። let us see illustration እስቲ በኤግዛምፕል የተሻለ ግልጽ ሊሆን ይችላል። so below is a scenario of limiting factors and how throughput accounting can be applied as how to maximize the profit. ዋናው ዓላማ throughput accounting ኮንስትሬንቶችን አይደንቲፋይ አድርገን ወይንም theory of constraint develop አድርገን profit maximization. so we have two products, the selling price, the first product or product 1
ሴሊንግ ፕራይሱ 275000 ፕሮዳክት 2 ሴሊንግ ፕራይሱ 325000 እሺ በሺዎች መቁጠር ትችላላችሁ ብዬ ነው። then ማቴሪያልስ ፕሮዳክት 1 90000 ቢሆን ፕሮዳክት 2 165,000 ቢሆን ላበር ፕሮዳክት 1 40,000 ቢሆን ፕሮዳክት 2 30,000 ቢሆን ፊክስ ኮስት ፕሮዳክት 1 25,000 ቢሆን ፕሮዳክት 2 30,000 ቢሆን ቫሪያብል ኮስት ፕሮዳክት 1 20,000 ፕሮዳክት 2 15,000 ቢሆን ቶታል ኮስት 175,000 for product 1 and 240,000 for product 2. then the profit which is revenue minus total cost product 1 ትርፉ 100,000 ነው product 2 ደግሞ 85,000 machine hour product 1 2 ሰዓት machine hour ያስፈልጋል product 2 ደግሞ 1 ሰዓት ነው ማክሲማም ዲማንድ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ኮንስትሬንታችን አሁን ዲማንድ ነው ማክሲማም ዲማንድ product 2 5000 ነው የሚፈልገው ከዛ በላይ ገበያው አይፈልግም product 1 ደግሞ 15000 ነው የሚፈልገው ቶታል machine hours is አጠቃላይ ያለው ማሽን ሰዓት 32500 ነው አጠቃላይ ያለን ማሽን ሰዓት 32500 ነው የሚፈልገው ማክሲመም ማውራት የሚችለው የማሽን ካፓሲቲ ደግሞ 2 ሰዓት እንጠቀም ከሆነ ዲማንዱ 15000 ከሆነ 30000 1 በ5000 ቶታል 35000 ነው እንግዲህ ካፓሲቲው ማለት ነው so the theory of constraint in this scenario is the fact that the total machine hour is just 32,500 32500 ማሽን ሰዓት ብቻ መኖሩ ነው this machine hour yet to fulfill the demand required we need 35,000 ሰዓት ነው የሚያስፈልግ ዲማንዳችን ለማሟላት እንዳልኳችሁ 15,000 ሰዓት ለፕሮዳክት 1 5,000 ሰዓት ለፕሮዳክት 2 ስለዚህ ፕሮዳክት 1 2,000 ሰዓት ነው የሚፈልገው አንድ ዩኒት ፕሮዳክት 1 ደግሞ 1,000 ሰዓት ነው የሚፈልገው ስለዚህ 15,000 ዩኒት ሲባዛ በ2 ሰዓት 30,000 ሰዓት ያስፈልገናል 5,000 ሲባዛ በ1 35,000 ሰዓት ያስፈልገናል so to calculate the production plan to achieve the maximum profit we need to find the throughput value per machine hour ማግኘት አለብን so we know the selling price less material is divided by total machine per hour per unit is known as throughput value so the product 1 throughput value selling price 275,000 ሲቀነስ ማቴሪያል ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት ብቻ ነው የሚለው ብለናል ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት ከግበናችን ላይ ስናይ 90 ነው ስለዚህ 275,000 ሲቀነስ 90 ሲካፈል ለማሽን ሰዓት which is 185 የሚሆነው 185 ሲካፈል ለ2 92.5 ነው የሚሆነው ማሽን 2 ላይ 325 ሲቀነስ 165 which is 160 ነው የሚሆነው ያ ሲካፈል ለ1 160 ነው የሚሆነው ስለዚህ throughput value for product 1 92 and 50 cents and the product 2 $160 so with this in mind we need to exploit the constraintoችን exploit ማድረግ ያለብን the constraint by maximizing the production of product 2 as it gives the highest throughput value እንግዲህ highest throughput value የሚሰጠው ከሁለቱ ፕሮዳክቱ ነው ስለዚህ ፕሮዳክቱን አሟጠን ተጠቅመን ኮንስትሬንቶችን ኤክስፕሎይት አድርገን መስራት አለብን ማለት ነው so product 2 እንግዲህ 5000 ሰዓት ሙሉ መስጠት አለብን አንዱ ዩኒት 1 ሰዓት የሚፈጅ ከሆነ 5000 ማሽን ሰዓት ያስፈልጋል ቀሪው ነው እንግዲህ ለፕሮዳክቱ የምንሰጠው ቀሪውን ሰዓት ለፕሮዳክቱ እንሰጣለን ቀሪውን ሰዓት ፕሮዳክቱ የሚያስፈልገው 15000 ሲባዛ 2 ነው ግን እኛ አጠቃላይ ያለን ሰዓት 32500 ስለሆነ 32500 ሲቀነስ 5000 27500 ነው እንግዲህ ለፕሮዳክት 1 የምንሰጠው ማለት ነው so ይሄ ነው ኮንስትሬንትን ኤክስፕሎይት ማድረግ so highest contribution margin የሚሰጠውን ፕሮዳክት ያለዛ ሙሉ ሰዓት ተሰጥተን ሰርተን ከዛ ቀሪውን ደግሞ ለሚቀረው እንሰጣለን ነው so below is a summary of physical financial based on this production plan throughput product 1 throughput 92.5 product 2 throughput 160 ስለዚህ units produce 15
1000 for product 1 and 5000 for product 2. Then the total throughput revenue is 1,387,500 for product 1 and 800,000 for product 2. So less this fixed cost in ቀንስ ከዚህ ላይ product 1 85 ነው product 2 ደግሞ 75 ነው given እና ለዛ ላይ ስለዚህ 85 ሲባዛ 15000 1,275,000 75 ሲባዛ 5000 375,000 ስለዚህ 1,387,500 ሲቀነስ 1,275,000 ቶታል ፕሮፊት ምን ያህል ይሰጠናል ብሎ እናያለን። ዴን 800 ሲቀነስ 35,000 ምን ያህል ቶታል ፕሮፊት ይሰጠናል ብለን ያለውን ቫልዩ እናያለን። ስለዚህ 2,187,000 ቶታል ስሩፑት ረቨኑ ከሁለቱም እናገኘው ነው። 1,650,000 ቶታል ኮስት ከሁለቱ እናወጣ ነው። ስለዚህ ቶታል ማክሲመም ፕሮፊት 537,500 ነው የሚሆነው። So you can see the total throughput profit, which is considering just the direct materials as a variable cost, gives over 2 million profit. 2 million በላይ profit ይሰጠናል direct material ብቻ መጠቀም። However, the factory or total fixed cost need to consider, and this is based on the number of units in the original demand and not the proposed production plan, as the fixed cost will be incurred regardless of any constraint. እቺ ጋር ነው ፖይንቱ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት which is variable ብቻ እንደ ኮስት እንደምንሰራ ከሆነ ፕሮፊታችን አይታችሁ ከሆነ ከ2 ሚሊዮን በላይ ነው። ግን ፊክስ ኮስቱ ደግሞ አይቀርም። ፊክስ ኮስት ኮንስትራንት ኖረ አልኖረም ፊክስ ኮስት ኢንከም ማድረጋችን ስለማይቀር ይሄ አንዱ የስሩፑት ኮስት አካውንቲንግ ሊሚቴሽን ነው። ባት ኮንስትራንታችን ኤክስፕሎይት ለማድረግ ስሩፑት አካውንቲንግ አንድ ሪሰንት ፌኖሜና ነው የተሻለ አካሄድ ነው ማለት ነው። Okay, the next new issue in the or the modern recent issue in the cost in the management accounting is strategic management accounting. So strategic management accounting is the merging of strategic business objectives with management accounting information to provide a forward-looking model that assists management in making business decision when ውሳኔ እንዲሰጡ ለማስቻል ሁለቱን አንድ ላይ መርጅ ማድረግ strategic business objective ከማኔጅመንት አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ጋር አንድ ላይ መርጅ አድርጎ የተሻለ decision making ሞዴል ለመስራት የሚያስችል ነው ማለት ነው። So unlike management accounting which focus on internal accounting metrics, strategic management accounting usually evaluates external information regarding trends in the cost, price, market share, and the cash flow and their impacts on the resource to determine the appropriate tactical response. So the strategic element of management accounting requires enhanced intelligence about computers, suppliers, and technologies. So the fundamental idea of strategic planning is quite simple. Continuously reassesses what customers want, what competitors are doing, and other relevant environmental elements such as emerging technology, trends in government, legislation, and size of these environmental changes, and use or develop available resources to turn this change into advantages. So competitive strategy is about being different. It means that deliberately choosing a different set of activities to deliver a unique mix of value. So the essence of strategy is the activities, choosing to perform activities differently or to perform different activities than rivals. So a competitive strategy ለምንጠራው ገበያ ላይ ኮምፒት ለማድረግ የምንወጣው ስትራቴጂ ኮምፒቲቲቭ ዩዥዋሊ ሁለት አይነት ስትራቴጂ ነው ያለው። ኢዘር ፕራይስ ሊደርሺፕ ኦር ኮስት ፕሮዳክት ዲፈረንሺዬሽን ነው። እንግዲህ ኮስት ሊደርሺፕ ኦር ኮስት ፕሮዳክት ዲፈረንሺዬሽን በዋጋ ከሌሎች የተሻለ ሆነ ነው የምትወዳደረው ወይንም በምርት ከሌሎች የተሻለ ሆነ ልትወዳደር ትችላለህ ነው። So let us see one of the competitive strategy, Porter's strategic positioning ይባላል። Porter's strategic positioning Porter's strategic positioning ወይንም positions ብለን የምንጠራው this includes cost leadership ያካትታል፣ product or service differentiation ያካትታል፣ focus on the niche market. So በዋጋ ወይንም በኮስት ከሌሎች የተሻለ ሆነ ልትገኝ ትችላለህ፣ ፕሮዳክት ወይንም ሰርቪስ ዲፈረንሺየት ማድረግ ይችላል፣ ወይንም ኒች ማርኬት ላይ ፎከስ አድርጎ መስራት ነው። ይሄ እንግዲህ ሰስቴናብል ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ወይንም ሰስቴናብል
ኮምፒቲቲቭ ስትራቴጂ በፖርተር ሞዴል ነው። ፖርተር ዲቨሎፕ ያደረገው ሞዴል ነው ማለት ነው። So in this Porter's models, you will be in the superior strategy. Superior strategy የሚሆነው መቼ ነው? Or you will be relative differentiation position. ሁለተኛ ፖዚሽን ነው ያለው። relative differentiation position or relative cost position ተብሎ ይጠራል። relative differentiation position ላይ የሚኖረው መቼ ነው? differentiation advantage ለማግኘት superior relative differentiation position ያለው ከሆነ superior relative differentiation position and inferior relative cost position, then you'll be in differentiation advantage. If you'll be in the inferior relative differentiation position and inferior relative cost position, you stuck in the middle. And the superior relative differentiation and superior relative cost position, then you'll be in the lowest cost advantage. And if you will be in the relative superior relative differentiation position and you'll be in the superior relative position, in the superior relative cost position, then you'll be in differentiation with cost advantage. So በዚህ ስትራቴጂ ዴቨሎፕ አድርጋችሁ የተሻለ ስትራቴጂ ምን ላይ ነው የሚለው ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። So strategy management accounting is a strategic method of making decision based on the strategies ቅድም ካየናቸው ስትራቴጂ ማለት ነው። So strategy cost management accounting አንድ ኢሹ ነው። strategic position analysis ይሰራል እንደ strategy cost management accounting ላይ። This the strategic position analysis is an organization's basic way to competing to sell a products or service. Then you can do a value chain analysis. The value chain analysis, the study in the value analysis for the business. Then using this analysis, you will make strategic cost management. Strategic cost management is basically deals with the strategy for making decision in the cost accounting, specifically in the cost accounting, how business can do or how business can make strategy on the cost accounting. So we will see this in the next session. We will see strategic cost management in the next session. This is all for today's session. Thank you for your attention.